E tūwera atu ana te ngākau ki ranginui e tū nei ki papatu anuku e takoto nei ki te unga tangata o runga e wakāro pai ki koutou katoa. Ki koutou e mau ana i te rau kawakawa ei tangi i ngā mate. Ka wea mai rā ki runga i a te reo o te uru ki tangi ngāta i tātou i a rātou mā kue e atu ki te pō. Ko rātou ki rātou, ko tātou ki a tātou. Mauri ora e te iwi. Nau mai oki mai ki tēnei wāhanga e ki anei ko Te Kupu o Te Uru. Ko te tuituinga o ngā pūrongo e rima ku ua ke i a te reo o Te Uru i te wiki nei. Nā ko Alana Broughton tēnei e arataki ana i tēnei wāhanga. Ki uri tō tātou aro ki te ao PØORO. Ki tēnei pēne, ku tuituia i roto i te aroanui ki te whānui i runga i te mea. Ko rātou katoa e tuakana taina, Anei e ruera rerekura me te pūrongo. Ko te pēne o Come On Up, kei te pikautia e rātou te oaki o tō rātou pāpā. It was a promise made by my father, our papa, Te Uru, his waiata, that he wrote in the early 90s. And us four boys, his four sons, we got together, we done his waiata, Come On Up, which led to EP, which made us get, we were nominated for Best Roots album, which we won, and yeah, so we kind of got the bug to just keep striving for more, I suppose. Ko te rekereke tō rātou kātū waiata matua. We're mainly reggae based with, I guess, fusions of R&B, rock, ska. Original music is something we try to pride ourselves on and push forward for, yeah. Ioi, kua awe-awetia tō ia tangata i te pēne, i tēnā momo waiata, i tēnā momo waiata. Quite a different upbringing, I think. Got brought up in the kind of the blues phase, which was, you know, had Stevie Ray Vaughan and Gary Moore and a lot of those influences earlier on. It was only a matter of time before I swayed to Bob Marley and the reggae vibe. I think it's just kind of already kind of part of us. So, very, very, I've got a love for all types of music. I still love the old school, still love my R&B, all the rap music going back through the 90s is still my favourite to kind of listen to. So. Well, I was first exposed to probably my first music as a child would have been Te Moana-nui-a-Kiwa, and then obviously ngā reo o te hāhi rātana as well. So yeah, and everything else through the decades after that. Most of my influence came from Dad and Nan, and obviously all the uncles too. Yeah, it's easy growing up around it and being part of it as well. Felt like it was made for me, you know. Music's been around us our whole lives, with the best balance, with our whakamoemiti, the teachings. So we're Māori. My dad was Christian, so I had the best of the both, I suppose, and it's helped us. It's helped us in heaps of ways, really, to live, to be nice and everything, all the good stuff. E pūtea waiata au tō Come On Up, ka tukunātu ākua ke nei. The album, I think we knew the name quite early on. After we done our first album, Come On Up, we knew after we won the award that we knew we had to pick up our game a bit and be a little bit more stronger and more determined, I guess. That's how we knew we were going to name it Fearless. And I guess to expand on it, it was more about being more committed. And instead of dipping our toes in like we did at the start, I guess, now our catchphrase is we're all in. A tai oa e oa mā, e nui ngā ua pai e kainamu mai nei. Keep an eye out. We might be coming near you guys. And yeah, we're just excited about that coming up. The tour is called Fearless. Yes. Ana, ka tai te pēni we I kore ko rātou.
ka kitea a Come On Up ki tō taone peange, hei tarau mati, iriwere rerikura te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui, tēnā pūrongo mō te pēne rekereke e ki Anei ko Come On Up me tā rātou waiata au e orapa aere ana i te motu. Tēnei pēne e mea tui tui i roto i te whakapapa a tuakana ki a taina. I runga uki te wakaaro nui ki ngā kupu o a ki a tō rātou pāpa ki ngā waiata, ka waiata tia i rātou. Tai rāno ki te mea nui ara ko te nootai, te piritai o te wānau. Me tēnei wānau, te toko wānei, ara ko ngā taa e wā o te ware peange e tūpakari ai te tangata i roto i ana aere katoa. Hui anō e kupu au tērā ki au, te rekereke mō tēnā kātu taira. I te iwi e tāi ana te rongo i tērā waiata, i te roanga o wā rātou waiata, i te reo wirirangi o Awa FM tai rāno, ki ngā reo wirirangi o te motu. Koina i te ao puoro i te wānei, i tēnei wā ka uri te aro ki te ao a kinakina. E kaupapa waka ira i tuaki ki roto Taranaki e waka ui ana i te unga Māori o reira i te unga Pasifika oki o Te Moana-nui-a-Kiwa. Anei a Phoenix Manly Green me te pūrongo mo te ao PØORO. E ke umu PØORO kei te aere, ko Taranaki Māori e wero ana i a Taranaki Pasifika, ki runga i te papa PØORO ki Arrows. Nō reira, e te iwi, nau mai ki te kēmu o Taranaki Māori ki Taranaki Pasifika. E kaupapa waka wanake i ngā āpuri e rua, kia waka kotahi ai, ei wānau. Today for us is all about bringing together our Pacifica and Māori cultures, utilising all the resources we have in our community and bringing them into one spot. We know there's a lot of amazing things going on around Taranaki, but we just wanted to bring them together, have them in one place, and in both Māori and Pacifica cultures, rugby is an important part, so we're just using that as a vehicle, I guess, to bring people together. Ko te mea nui ko koutou nei tūpuna ko ia te ki te pō i tākoro ai I roti te tima Māori, and ka haere tōni te kaupapa, tainoki tēnei rā. Eita Hitchcock, ko tēnei noa te timatanga kia mata ora ai ngā āpuri e rua ki roto i a Taranaki. Our aspirations is probably for the communities, more so than the teams. Obviously we want the teams to continue, and they will, but it's probably using what we can do now with the communities and integrating into different events throughout Taranaki. Obviously keeping our teams going along the side, but using that as a vehicle to working with our community. Eita Robinson, e arikua ana te kite I te waka tōpū o te āpuri no Te Moana-nui-a-Kiwa. In terms of Pacifica rugby players, I think the history of our Pacifica peoples in the team has been a fairly long one, but over the years we've had one or two here or there. But with the influx of our Pacifica people migrating and starting to settle here in Taranaki, we're starting to get more who are homegrown here, right? Born and raised right here in Taranaki. And so the hope and dream is that they, if rugby's their pathway, that they will just sort of be able to nurture that here in Taranaki, that we don't lose them to other regions, and that they grow up and play right here at the stadium. So I mean, it's an opportunity to obviously better their own futures, but also support their wider families, which is big obviously in our culture. Ko ngā wawata o Robinson, kia wai ua ngā uri o Te Moana-nui-a-Kiwa ki tēnei wenua take o Aotearoa. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Kei te mi atu e Phoenix, tēnā koe I tēnā pūrongo mō te kēmu PØORO I wānganui I a Taranaki Māori rāwa ko Taranaki Pasifika. Tēnei rangi I tuake ei rangi waka ui I a tangata wenua ki a tangata moana ki te wā I kotai ki reira nootai ai piritai wānanga oki tērā te I a āhuatanga ka ua ke I nei kātu kaipapa ko te wānanga tangata ki te tangata kanoi ki te kanoi kāre a āhuatanga I tuātu. Ka ua ke ko e nei ononga I waenga I ngā tīma I waenga I ngā tāngata I waenga I ngā kaitākaro e no o tike ana e mātaki mai ana ki o rātou
hanga taina me ki, me te wakaro ki pē ea te ata poipoi, te ata tuku i wēti i pūkenga, kei o rātou anō ke te ara ngā pūkenga o te tangata, ara oki ko ngā pū manawa o te tangata, e ata aro i ana. I tēnei wā o te tau, i tēnei wā aro nui ki te ao ākina. Hoi anō, koira te kēmu i tūwaki ki roto o Taranaki. I te wānei e te iwi kei te uri anō te aro, kei te uri te aro ki te awa o auraki. Ki ngā wakaritenga o reira, e au maru ai tēno o te tangata ki runga i te wenua. Anei e ruera rerekura, kei aia ngā kōrero. Ko te wakatika i te ura i matua tuawā, ara ko te uenui o te parapara. Ko te anga maioro kia kore ai ngā pari e ngā oro. Ka tai te mai nui tēnei mō waka kotai. This area is quite fragile with the papa mudstone that's in the area, and it is prone to slips. There's slips all over the place. So this planting will help to stabilise it a bit. But it is all about just, I guess, bringing back a little bit of life to the area. We were bound by consent conditions to do some planting, but we've gone way beyond that. It also helps with planting right by the waterways. That helps to protect the health of the water itself. Kua mai ngāta i a waka kotai me ngā iwi e toru. What made it for me, this project, was the sort of working with everybody, the designers, the contractors. Normally when you get contractors involved, quite often it's right at the end, but they were part of the process, and then we had our iwi partners in as well. And it's so much more rewarding when you're working through problems rather than thinking up a solution to a problem and getting your mind stuck in that mindset and then saying, this is what we're going to do. Mā te mai ngāta i me ngā iwi, kua wairongoa kia ora tonu ai ngā ika me ngā kātu karere e noo ana ki te awa o Auraki. The river itself is drained from the Auraki now. Two culverts are in there now. There was one in the beginning, and that joined up with the current one, and now the fish traps have been put in there, and extremely good fish traps, giving a continuity of a passage for the fish from the Mangawhera River all the way up through Auraki Stream, and that was something I'm particularly proud of. Ko tae mai ngā tamariki o te kura tuatai o kākātai me te kura kaupapa Māori o Ngāti Rangi ki te wakatupu rākau. Hopefully being out here today is just going to really cement that idea that they had a little part to play in this, and so when they do drive past here every day to school, it'll come back in their mind, and from the year to year they'll be able to see everything rejuvenating, and hopefully we'll be bringing things back like the kōrero. So one of the things we did here was, again, working with iwi, we had a planting scheme. It didn't include fruit trees, but we made that change because Edina was telling us all about how kōrero like fruit, obviously. So that's one of the hopes, that we bring that back. Ka pai tamariki mā, ko wakatupuria e koutou, tō koutou o Aki, ki tēnei wāhanga o te ua nui o te parapara. Iriwere rerekura, te reo o Te Uru. Tēnā koe e rui e nā kōrero mō te awa o Auraki me te rori matua, te rori tuawa tērā. E āua repo aere ana, ara ko ngā roi mataorangi nui ka eke ki runga i ngā maunga i ngā iwi, ka rere mai ki runga i ngā uara i ki reira waka repo ngia ai. Ka tai rāno ki o tātou awa. Kei te pērā te ruku o te tangata, e o unu wake i te ruku e tāia nei i te awa.
Kei te wakaaro ki tua o tēnei reanga, kei te wakaaro ki te uki waimuri, kei te wakaaro ki ngā wānau e noo ana, e wakamai ana i awa uarai, kei te wakaaro oki ki te unga mokopuna, te unga ririki o nāia nei rangi. Pērā i a rātou mai i tai atu ki tēnei rangi wakatupu, wakatō i ngā rākau, ka ipa rātou i a rātou e aere ana i ngā pai, i ngā waka, ka kite atu i te wenuara, ka rongo, ka mātaki oki i tana tupu, ko te tupu oki o te māramatanga, o te tamaiti, ia. E wanake ake ana i tēnei ao. Hoi anō, e rā ngā wakarite ki te awa o Auraki i te wānei. E te iwi e wiki nui tēnei kuipa, e nui ngā tini kaupapa oi anō kāre e kaupapa rangatira kepeange, ai tērā e ki anei ko te koronei ana. I tai atu a Phoenix Manly Green, ki reira kapu ai i ngā kōrero i ua ake mo te kaupapa. Kei a koe te Māori e Phoenix. Kua eke atu ngā uri o Taranaki maunga me te iwi moreu ki runga i te kingitanga. Ki te koronei ana tua ngā uru māwitu ki te wareka ui arikinui ki tūranga waiwai marae. I tai atu ngā uri o te maungati tō ea kia wakaki ki ake i te ki wai wairua, te ke te ono nei kia tainui te ki wai tangata. E rua ngā kiwi ka puritia e te tangata ia e kawe ana i te kete ana. Ko tērā kaupapa nui e kawehe ana ko te kingitanga tonu. Tēnā, rera. Kei roto tonu i tērā o ngā kete. Ko tētahi kiwi kei a Taranaki, ko tētahi kiwi kei a Waikato. Kiwi rānei. Ara, ko ngā kakau ēnā o te kete. Tēnei rangi i wātea te haere tahi me rātana, ana e whakaeke tahi nei ko ērā kaupapa o te whakapono, o te pāwhaka wairua, o tira te wāhi ngaro. Pai tērā whakaeke ngā tahi atu, mehe mea ka kite atu i te whakapapa nei o ngā poropiti i tōna wā, ana pai tonu kia whakawhanau ngā atu ki runga i atūranga waiwai nei. Ei tā menu, ko tēnei te wakaeke ngā tuatai o te tumuaki au, a Manu Arataki atu mutu ngā tāmau ki runga i te kingitanga. E nei anu hoki o ngā kāre a roto, i rungo ai tātou anu hoki ki te wairua o tō mātene hikoi ki runga, te Māori-nui, e piritahi mai nā anu hoki mo te whakaeketanga tuatahi mo tō tātene tumuaki manu au te koha mutu. Ei tā wano, i rongo ka ai te wairua o te kingi Māori, o tinoa te tumuaki au o ngā uri o te ture wairua. Kua toru tauna nei pēr, kua koe ke tahi a Taranaki me rātana. Nā kua rongo ki te wairua ki runga i tō tātou kingi te rānei te ketanga o te tumuaki hou, a Manu au, mo te wānau rātana. Mo tātou tonu ko te kauenga mate o te kāinga te tuatahitanga. We put down what Māori said on the pai. We have to acknowledge the mana of our araki, and he should be able to afford that mana when he goes overseas, instead of having to take his shoes off during security and having to be treated as if he hasn't got his own mana, and we see other officials. So we also put down the tono to those leaders that we want to see our kingitanga and the mana that he has in Te Ao Māori respected for New Zealand and for when he goes overseas. Ko ngā manoko nui o te iwi Māori, kia wakamana ia te ao whānui i te onoretanga o kingitu eitea po tatau te werowero te tuawitu. Phoenix Manly Green, te reo o Te Uru. Tēnā koe Phoenix, mau i tai atu ki te koronei ana i tēnei tau. Ki reira ko ia i ngā kōrero i wāriki ia ki runga o tūranga waiwai marae ki te aroaro o te Arikinui-a-Kingi eitea ki ngā mata o te motu whānui oki. I tai atu ki te whakanui e te kaupapa nei me ngā tini mate o te wā ki tangi ngāta i ia e tātou katoa. A tai rāno ki ngā tini take o te wā, ei wānangananga mā tātou. A tērā tēte i ua ake i te pāti Māori me te tautoko nui te mema parimata no te tai au wāuru. Ara kia rongo i te mana o te kingi
kia mana oki i aia i roto i ngā nekeanga i tēnei motu. E mea nui tēnei, kei tua o te whakaaro ki te kingi, ki te tangata kota inei, kei te whakaaro ki te whānui o te kaupapa, ki te tapu o te kaupapa, ki te tapu o te tūranga, ki te ītori, ki ngā ononga, ki te whānui, ki te o onu oki. Ki tua o tērā, ko te mana o te tangata, ko te mana o te Māori, koira pea te mea nui e aki nāna e ngā rangatira o te wānei i roto tonu i ngā toʻu, i ngā aki oki peange, ki te kāwanatanga, ki aro mai ki te Māori, ki aro mai ki te ītori o te wenua nei o te tangata oki. Ki wainga i a tātou te Māori me te tangata tiriti. Hoi anō, ko te koro nei ana tērā i tēnei tau, 2023. Kei te uri anō te aro e te iwi, kei te uri te aro ki rangitāne ki tēnei okomaa, ku waka tūria i runga i te wakaaro nui ki te tangata, i runga i te wakaaro ki waka ngāwari i te utu ki te kai. Anei a Regan Paranihi, me ngā waka mārama. Kua ono te kaumārima tau te ratonga o Palmerston North Methodist Social Services e whakahaere hi ana, kua tau tapangia e rātou i te hokomaha tuatahi pēnei rawa, ki te rohe o te manawa tū. He kaupapa e ki anei e te kai whakahaere e Riki te tau, ka whai hua nui ngā whānau e noho here ana i ngā taumahatanga ki te pūkoro. The purpose of the social supermarket is to make kai available, and we keep the financial contribution as low as we possibly can. Like the macaroni cheese and stuff, pastas, 1 point. Making stuff for the kids, this is 2 points. He wāriu tō ia torore, he pūnaha piro mai ia rawa kai. Over the time we've realised that actually we need to look at a different way of actually supporting people. To be able to provide a mini supermarket with over 900 individual items for whānau is just amazing. Hei tā te tau nā te takitini te hokomaha nei I whakatū. We've had people coming in painting, we've had people coming in doing our floors, we've had tapestries donated. It's just been absolutely fantastic. Kone atu I te torurau tāngata I whakamahi I te pūnaha nei I te wiki tuatahi. We weren't expecting those kind of volumes. The people that I've spoken to that have come through the services have been really, really positive. This is something that they've been waiting for a long time. Haea ki ana rātou I te hunga rawa kore kia whai āwhina. Come in, give us a go. We're on this journey. We may make some mistakes. But we're here for the right reasons. We're wanting to support this community. People shouldn't be going without kai. Koe nei te hokomaha tuatahi pēnei rawa ki te manawa tū, e ngā kau titikaha ana a foodstuffs, kia māhora te tipu o e nei whare rapanoa te motu, kia kaupare I te rawa kore ki ngā hapori. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. Kia ora rai, Regan, tēnā koe I tēnā pūrongo. Mō te okomaa kuaka tūri ake, ki ngāwari ake ai te utu I ngā kai mā tēnā wānau, Kei te rongo tātou katoa I te ngau kino o te utu ki ngā mea katoa, pēnei ko ngā ware, ko te wakamaana I ngā ware, ko te wāngai I te wānau, koira oki te mea nui, ko te wāngai I te wānau. Nō reira, ko tēnei ware, ko tēnei okomaa, ku tūwake I runga I te whakaaro nui ki e rā wānau, ki ngā taimaatanga o te wā. Ka mutu, e wero oki kei roto I tēnei whakaritenga, e wero ana I te pūnaa, I tēnei pūnaa e mea ana me wakawitiwiti I te pūtea, ai e wakawiti ngā pūtea tonu kei roto I tēnei okomaa, engari e oranga nui nā ngā ringa e rua o te tangata o te apori tonu I tai atu me a rātou rauemi ki te tautoko, ki te whakatū, I te ware, ki te whakapaipai, I te ware, ki te whakaki, I te ware ki ngā kai e rā āhuatanga katoa. Nō reira, kei te kite o ki tātou, I te āua, I te ua nui ka ua, I te mai e takitini. Koira e te iwi, koira katoa ngā pūrongo e rima o te wiki nei. Kei tumi I atu ki ngā pau reo irirangi Māori,
ki Awa FM o Whanganui, ki te reo wirirangi o Taranaki a Te Korimako, ki te reo wirirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. E mea tautoko tēnei pāpā o e te māngai pā o. Ko Alana Broughton tēnei e mihi ana. Tēnā koutou katoa. Ko te reo, te take.